ఎనర్జీకి వెళ్తారన్న అది ఎనర్జీ కండిషన్స్ ఏమున్నాయి మనకి ఎన్ని రకాల ఎనర్జీస్ ఉంటాయి మెకానికల్ కాబట్టి పొటెన్షియల్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి నాన్న జాగ్రత్తగా వినండి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎఫ్ జనరల్ ఫార్ములా రాసుకుంటే F is proportional to the minus KYA కదా దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు K ని మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ మాస్ తో మల్టిప్లై చేసి రాయొచ్చు లేదు సార్ ఎందుకు ఈ గోళ నాకంతా అంటే నార్మల్ గా డిరైవ్ చేసుకుందాం వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా U is equal to half KY square అయినా ఇది now if I substitute the K value there where your omega square is equal to K by M అయితే K is equal to M into omega square substitute చేసినప్పుడు half M omega square Y square కానీ Y ఈక్వేషన్ ఏంటండి Y is equal to A sin of omega t దీని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది half M omega square A square sin square of omega t ఇలా రాయొచ్చు సో ఈ రెండు కూడా మనకి ఫార్మాట్స్ ఇదేమో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్మాట్ ఇదేమో టైం ఫార్మాట్ లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మనకి మరి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్కడ మాక్సిమం ఉంటుంది ఎక్కడ మినిమం at mean position అంటే y is equal to 0 అయినప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా ఎంత ఉంటుంది నాన్న 0 నే at extreme position అయితే y value is equal to 8 నాన్న అప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ will be the maximum this is your minimum half m omega square a square సో ఈ విధంగా వస్తుంది అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏ ఫంక్షన్ ఇది సైన్ ఫంక్షన్ సో ఇదే విధంగా మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ రాసుకుంటే నాన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ half m వెలాసిటీ స్క్వేర్ దీన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ టర్మ్స్ లో రాసుకోవాలి అంటే వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి omega into root over a square minus y square whole square a square minus whole mgh వాడకూడదు నాన్న ఇప్పుడు కూడా mgh గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద half m omega square of a square minus y square ఇది ఏ టర్మ్స్ లో ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ టర్మ్స్ లేదు వెలాసిటీ బదులు ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే that is half m a square into omega square into cos square of omega t ఇది in the terms of time function లో solve చేస్తాం ఓకే సో kinetic energy will be maximum ఎక్కడ ఉంటుంది maximum at mean position velocity maximum ఉన్న దగ్గరే kinetic energy కూడా maximum ఉంటుంది kinetic energy will be minimum at extreme position right ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర మినిమం ఉంటుంది సందర్భాన్ని బట్టి సిచ్యువేషన్ అంటే క్వశ్చన్ ని బట్టి ఈ రెండు ఫార్ములాస్ లో ఏది వాడాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ పాయింట్ దగ్గర ఆ క్వశ్చన్ ని బట్టి మనం దాన్ని డిసైడ్ చేసుకోవాలి నాన్న జాగ్రత్త ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ potential energy of a particle executing SHM are equal క్వశ్చన్ లోనే ఆన్సర్ ఉందండి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ ఉన్నాయి అన్నాడు అంటే KE is equal to PE వాడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు రేషియో ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ టర్మ్స్ లో ఇప్పుడు మనం ఫార్ములాని రాయాలి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ half m omega square a square minus y square అవునా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చేటప్పటికి half m omega square y square ఈ రెండు ఈక్వల్ అన్నాడు కామన్ టర్మ్స్ తీసేయండి నాన్న తీసేస్తే
A square minus y square is equal to y square. A square is equal to 2y square అయితే y is equal to ఎంత అవుతుందండి? A by root 2. వాళ్ళు అడిగింది డిస్ప్లేస్మెంట్ బై యాంప్లిట్యూడ్ అంటే y by a ఎంత అని అడుగుతుంది. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇది 1 by root 2. ఇది కింద తెచ్చేయచ్చు కదా పక్కకి. So 1 by root 2, that is your option is 1. Very good. That's your option is 1. Excellent, Anna. Next one, please. ఇదే మోడల్ ఇందులో now the very important point that comes out to be in the kinetic energy and potential energy. Potential energy నేమో సైన్ గ్రాఫ్ అంటే గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. ఎనర్జీకి టైంకి గీసుకుంటే so this will be your graph will be following like this. ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నన్ను. కైనెటిక్ ఎనర్జీ నేమో కాస్ ఫంక్షన్ కాబట్టి మీకు ఇలా వస్తుంది. ఏ దాంట్లో రాస్తున్నాను సారీ. This represents your potential energy and this represents your kinetic energy. Most important point star mark పెట్టి మరీ చెప్తున్నాను. The frequency of oscillation. The frequency of oscillation of energy is 2f. Remember this one very carefully now. Displacement frequency fa, velocity frequency fa. అంటే ఒక్క టైం పీరియడ్ కి డిస్ప్లేస్మెంట్ మీకు ఒక క్రస్ట్ ఒక ట్రఫ్ కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఎందులో విత్ ఇన్ టైం పీరియడ్. దేనికి ఇది y కావచ్చు, v కావచ్చు, యాక్సిలరేషన్ కావచ్చు. కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి f. బట్ ఎనర్జీ కంప్లీట్స్ ఒక టైం పీరియడ్ లో 2 క్రస్ట్ 2 ట్రఫ్స్ కంప్లీట్ చేస్తుంది, 2 ఆసిలేషన్స్. కాబట్టి దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత తీసుకుంటాము? 2f అవుతుంది. Please remember this particular point, Andy. Next, the total energy is always the summation of potential energy plus kinetic energy, and SHM will satisfy, simple harmonic motion will satisfy the conservation of energy. Conservation of energy and validity ఉంటుంది దీనికి. So if I plot a graph between the energy or total energy అనుకున్నా సరే, potential energy and kinetic energy కి గ్రాఫ్ గీసుకున్నా సరే, దట్ ఈస్ టోటల్ ఎనర్జీ E అని రాస్తున్నాను, potential energy U and kinetic energy K on this one, and X, that is the amplitude తీసుకుంటే your potential energy curve will be like this. అంటే at these locations ఇది ప్లస్ A లొకేషన్. This is your గ్రాఫ్ ఇచ్చి సమ్స్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి నాన్న, జాగ్రత్త. సో అంటే ఆ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ దగ్గర ఉన్నాయి, ఇది మీన్ పొజిషన్ దగ్గర ఉంది. అండ్ దిస్ కర్వ్ ఈస్ కన్సర్న్ టు ద u which is equal to the half k y square. K represents for m omega. మరి కైనెటిక్ ఎనర్జీ కర్వ్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ అంటే, if this is your E value, ఈ పాయింట్ కనుక టోటల్ ఎనర్జీ E is equal to half m omega square a square కనుక అయితే your kinetic energy graph will be like this. This is the graph of kinetic energy which is equal to the half m omega square of a square minus y square. సో ఇది జనరల్ గ్రాఫికల్. అంటే గ్రాఫ్ ఇలా ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ఇస్తే అది యాంప్లిట్యూడ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చే వాల్యూ దట్ రిప్రజెంట్స్ యువర్ టోటల్ ఎనర్జీ ఈ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ యువర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ టు ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నానా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్? కైనెటిక్ ఎనర్జీ టు ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ is a square minus y square by it is a square. You can use it at any particular instances or any particular points. Now, as we know that omega square is equal,
ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై ఎంఏ కదా ఇది. ఇది ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే ఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంటే కదా నాన్న. దీన్ని ఎలా రాయని ఇక్కడ ఎంఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే బై ఎం ఇంటూ వై అయినప్పుడు దీన్ని స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేస్తే స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఒమేగా స్క్వేర్ వై. దీన్ని కంపేర్ చేస్తే అప్పుడు ఒమేగా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే బై ఎంఏగా. దీని నుంచి టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఏంటి 2π ఇంటూ రూట్ ఓవర్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎం బై కే. ఇలా రాసుకోవచ్చు. లేదు టైం పీరియడ్ కెన్ ఆల్సో బి రిటన్ ఇన్ అనదర్ టర్మ్స్ యాజ్ 2π ఇంటూ రూట్ ఓవర్ it is displacement by acceleration. అది angular displacement అయితే పైది కింద angular acceleration. This is your general formula of the time period కి ఇక్కడ రాస్తాను ఈ రెండు.